was ever we na makwa ba e ba betra se na ye din koma odo nsema odo beto dwa e be din koma ebi ene se adesia omo eye Breman Asikuma a eno ewo mfimfim mantemu ebuafu ye papa sanse eye oswafo no ene hwe agrek ehon sensem so ye Bryan Acheampong ewo ka se ade se o mampani na da kufu do bomodin power se ampatem won ma titiri no makwan de ade se o mo ye no na kogina simpie ni apaso na o di dwumade bi ewo hono mo a ade se ewo hono mo ebo no tutu se asem o kan de wanka ne ye kura san so mo kwan no atete apa nsem awie se amakon edu a enye asempeto akora no eye nsem odo a ababeto je betena se na ye de ho nkomo na afi yakwakotie ehon ensem no na ababeto dwa se National Communication for Civic Education eye NCC for de eye dwumade ahodo bi eba behye so ni so domfo ya Adom a eye 2024 ne ye kwakoto aba na afi ye mampanya na afi so ma hye bedwafo na omotini aboa ma man so yeso yetimi afa yeto papa de efrane no ana eye neke na se dwumako edi abeto dwa no mo chese o ma be eye debate kase de ama won mo a ehim franka ewo eye political parties ahodo a ewo micro Ghana no se na afi so eye parliamentary candidate for ni nyina odomfo ya Adom next year na sa enkaibwe nipa na sasha se na sa twetwefo panyi ana sasha se eye madam eye Catherine eye Ade wono ana nensa ehye sa eye enkaibwe ase ba betena se na yedi eho enkoma na nsa na nebusua yenko na yentie nsema odo ekoso ewo eye Breman Asikuma mra ira Bryan Acheampong kodina simpie ni apaso ekasa na mo ebo ne tutu ni yeba be de ho enkoma Abuziafo ya baba tenase na ye din koma hodo na efa sanse mo aba beto dwa ho like share na fefa comment comment section ase efa na din comment amre bi o mampani abadi akire His Excellency Alhaji Mahmoud Baumia eka assembly o say when the fundamentals are weak reality will expose you. They say Fefri Bryan Acheampong hono so a when you lie on radio public outing will hoot at you. So what I say? Yeah. Where are the suande? Only say me, I am not a fan of hootings and all that. Oh yes. Uhuru penye will do anymore. It does not change anything. It does not. The only thing it does is that why almost what they every, but it doesn't change anything. Criticize them constructively. And yama ensa say omunye, ensa so omunye. Ense so mo ya omoye no criticize so no munyai na huru no dia akwesa se we we kaso we ndc fo na abo ma no so mehuru me we so mp fo na abo no so mehuru me na die ntia ye huru de ne ye ja to nchen ye benefo ye besra Ghana ha obi enum se na na Adom kokofo ado led government yi no omaye bi na bi no omaye no nye enough to be pleased by the people of this country. Amaye don't bet to me, but the Omaye nenye enough. Akwan eya dia makaka sa kwan ba ko saya insese ebewani aye kwan kaye no na ya mani na bomu asite basa na ye aye dene. Nti even though Sekufo ado aye kwan bebre some 10,000 roads have been constructed in echi no. There are so many roads asenso a ehia say ye be constructed. Enti say wo ye minister na oni o fact and figures a enkonko kansem bi etisa because wo no wo ka na nipa no wo mani afrefra anoma deda
omo de die nipa de won pata won nim kwan de aye ne ye etro bia ho na ye kudibo we ni ake de ba ye ene na ake de ba masa ye ya de nipa ho omo nai de bia me ka se ene ndi si aban kwaji grant so de be ye ene MPP aban kwaji loan so de be ye me pa chaw na na me bi sa mo se me ka se me ba be wo fufuo ana me suma wo se wo fufuo ma me na wo kodi gwa na banche bode anya ado nto so da ya se akwa bi ni na wadi gwa na ba be si wo na wuja enema no hokwa na se ni pa wo fro ba na ba no aduane na me dia ye bisa so wana no aduane ka so wana no aye to ba no aye no tie nyai sanse hu na na ndi si abakoji loan na ndi si abana ka obaye 24 August no sign o sign contract na why road ana no why osidan say nsi wa ntino sade ne yenye enkonkoye ene yaye wo yesa na uhuru nkofo e wompatem no uhuru omobo because ade bakwa ya sa wo kwan ase ne yesa ka won kratem me say mitivoter reader comment to abada karibia mesa ye meye adesai campaign create sanse munu no so what I say de bia East Corridor Road West Corridor Road de bia budget influence semre so ewom enso nko no na sa East Corridor Road na yenye timi say and many other it's about time we need to put our leaders on their toes so what I say here asantimem say na ya beke kagu hwa na ya twa na tu vote ba bia odwen no ya kwasesa na se na bra ya kate so ya be so am interchange no abetutu ntoma anka bi kwa na wo nsem di no agya ho no aba ya kate wi a wetere sewu na no ano no it is about time enye huro na wo se huro mo de bala to boss ma besuo fra na pakosi ayimre omra na baba akokora dem wo so abeso okoton ka ebirimu esenfo ba ka ye be fiu we ye se wo koto aba ye be fiu sugbon be fie so gu so kabasa kambanfo no sabe o matete nema bia omo ye so nkwase abo bi ombu ye omo fa se ye nya obi an ka o matete so na we wonto a we fa wa akokoto dia de nseri pattern eto na se 20 kra nto a 10 mu ebenya wina nche ade a emboti no enye huru na mo be huru na babo abato mon criticize so mo you know constructively no munya what is right na yes anso sempen phone say abra uje adoma ye huru ina no na wo credibility ba fom kaka wo ka sempa kro bi anyindi nti e be srewom de waye no ka Breman Asikuma kosi bia ahasei o contract omo yomu nwie de ne nso mo kwani mu na akoka se yaye bibia na uhuru omobo minu se sampatom sa me minimo nyina Breman Asikuma one of the beautiful town hoye nice pa ya mdebi am call na kwama ye bebrebe baba bia onye menkoka so waye ene waji huru nti next time no ojan ko na iri bisa se de na ehuru as me ko twa antro no huru me tititia Bryan Acheampong one of the finest investors of this country such people no we need to hold them well sebe yobutu anyama na memra NCC National Commission for Civic Education almost so say debate on person we sada no na ebe hunu de obia woni trimu o person o kade kire oman nti mu amukura nkukogbo nketenkete momra meka ho ne yentie momra ma kire nkukogbo nketenkete ne mu ho ne yentie 24 hour economy mo so and 24 hour economy momra ma kire mu so a digitalization be amboko bia digitalization economy so for amadam ho IT for no mo so momra ma kire the buy and moja economy na that's where you were known of no moja ho na fe de moya mo de gita ne paperless no ho so momra ma cheche mu yi na yente no mo so industrialization enem ne ade no mo so momra ma cheche afafanto movement de nti an so ko fa afafanto no aba cheche ne ye ko that is where we should be going as a country the say na other political parties which is a good morning yaba me kwa don komo omusu timi ko da debate bi ana selected some few David so bia wo gina bia ba me aka ahwetiri mu asenda wa aka say nipa bia asabere bia na edidi a na aboja na edi ya enshada emwa ene sa na emane na me pese me who say like see I say political flagship debate it will be at the same
Electoral Commission for agina tum say or register bia de or Kobi check no Kobi gumbe Kobi kwasi ade odi kenu no reso be Kobi ene joy obi a Joseph osay ebo apalumu na be Kobi ene me ade nti obi a na Kobi nti no me fi say ye de pa na momo nkotan wetre ya bisa oh we are going to do this go to do that na yen dokete yen fangun krata so yen kipru records na wo ba ya body a kire wo oba na de oka so be no wa anya ya bo ne de a kire wo eti no me fi say ya de pa na emo mama nko ye de bla de na bia kotana ya ko fa kobo wa kwa ha ko he sa ne asoro ko omo ntrengu krata so se John Mahama okaso de nkukobo ketenkete baba okaso de 24-hour economy baba ne fine no de ba baumia secretization ene de be mobile monitor project ho ni nyina yen docketing ho yen printing ho na oba udi 1 year 6 months na oba na de ka bo ba kwa kire ho se na oka he kwa ya sai bo kire wa na afeso no ekipu omo ayi jemi fi sai adepa. Okay, I was about for comment section as like a channel for as so any bin share yakra.